Hello students, in this video we are going to see the another subtopic standard units of measuring length. Standard units of measuring length. So far we have seen what is measurement and what are the types of measurements we have to measure the length of any objects. Yes. So now we enter to the new subtopic standard units of measuring length. Okay. So we use ruler, metric scale and measuring tape to measure length. We use ruler, metric scale and measuring tape to measure length. Here the metric scale is nothing but the normal meter and centimeter scale is called the metric measurements. Okay, so meter and centimeter are called metric measurements. Okay. Ruler and metric scale is used to measure length of small objects. In this, that ruler and metric scale is used to measure the length of small objects. For example, pencil, eraser, sharpener, measuring tape is used to measure length of greater objects. Pencil, eraser, sharpener, measuring tape. These are used to measure the length of greater objects. For example, buildings, trees. Okay, so these are called standard units of measuring length. So these are called standard units of measuring length. Okay, va? Next, length is used to measure how long the object is. So normal length na enadhu? So என்னன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க இருந்தாங்களா எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் how tall she is அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, எவ்வளோ உயரத்துக்கு இவன் இருக்கா, எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இவன் இருக்கா, எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இவன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்களா, அதான் the length is used to measure how long the object is, not only the person, object also. Okay, so length can be measured in centimeter and meter. We can measure the length in two types of metric measurements, one is centimeter as well as the meter. Okay, so meters and centimeters are standard units of measuring length. So very important note here you have to note that meter and centimeter are called or standard units of measuring length. Lengthல வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு பர்சனோட லென்த்தையோ we can find out in two ways. Two metric measurement use பண்ணி, one is centimeter, another one is the meter. Okay, so these two metric measurements are standard units of measuring length. Understood? Okay, here centimeter stands for cm stands for centimeter, and this is used to measure shorter length. இப்போ ஷார்ட்டர் லென்த்தில் சின்ன ஆப்ஜெக்டோட லென்த்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் cm stands for centimeter, c stands for centi, m stands for meter. Okay, like length of your length of your book, box or sheets. Okay, see, yeah, next meter. Here m stands for meter and is used in measuring height of building walls, roofs and length of clothes, etc. So centimeter is used for finding the short length of objects. Okay va? So cm stands for centimeter. Likewise meter, m stands for meter and is used in measuring height of building walls. ரொம்ப பெரிய லென்த் எல்லாம் இருக்குல்ல, பில்டிங்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், அது ரூட்ஸ் அண்ட் லாங்கஸ்ட் க்ளோத்னா சாரீலாம் எடுத்துக்கிட்டால் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி லென்த்தை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மீட்டர் வந்து வி யூஸ். ஓகே,
So now let's learn about in detail what is centimeter and what is meter. Okay. So centimeter. Let's see what do you mean by centimeter and how to measure it. Objects of a smaller length are measured in centimeter. As I told you already, the objects of smaller length are used are measured in centimeter. So சின்ன பொருளோட length small objects ஓட length எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எதை வச்சு மெஷர் பண்ணோம்னா சென்டிமீட்டர். Okay. So cm stands for centimeter. For example, we measure the photo frame in centimeter scale. இப்போ photo frameலாம் என்ன இருக்குது, குட்டியோண்டா இருக்கும், மிஞ்சி போனால் கொஞ்சோடு தான் பெருசாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ we can use the centimeter to measure the photo frame. Here some of the examples of centimeter you can see in the slide. Bread slice, matchbox, pencil box, crayons, pencil. Okay, we measure these objects in centimeter scale. ஏன் இதை மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு அதோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா, ஏன்னா பிரெட் ஸ்லைஸ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ குட்டியோண்டா தான் இருக்கும். ஒரு 10 ஸ்லைஸ் 11 12 மேக்ஸிமம் 20 ஸ்லைஸ்னு வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேட்ச் பாக்ஸ், நெக்ஸ்ட் pencil box, crayons, pencil. So these are the short objects of small length. Okay, so that's why we can use the centimeter to measure length of these objects what you are seeing in this picture. Okay, next let's learn how to measure in centimeter scale. It's very very important. Can you see a ruler here? In your ruler you can find more divisions at the margin of the ruler. Yes, some lines are longer, others are smaller. இப்போ ரூலரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக லைன் இருக்கும். ஸோ நிறைய டிவிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். டிவிஷன்லாம் டிவைட் பண்ணி இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இதில் சம் லைன்ஸ் வந்து லார்ஜராக இருக்கும், சில லைன்ஸ் வந்து குட்டியோண்டாக இருக்கும். இங்கே பிளாக்லாம் இருக்கலாம் குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள், ரெட் கலரில் இருக்கலாம் லார்ஜராக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஈச் டிவிஷன் இஸ் equal to 1 centimeter. இங்கே ஒவ்வொரு டிவிஷனுமே how many centimeterலாம் 1 centimeter. So the longer lines represent the numbers in centimeter. The longer lines represent the numbers in centimeter. The smaller lines represent millimeter. Okay va? So smaller lines represent millimeter, longer line represent centimeter. Let's see the scale here. The first picture shows 2 centimeter starting from 0. Okay, 0 to. So next picture shows 4.5 centimeter. That means 4 centimeter plus half centimeter. So a ruler helps us to measure accurate length of an object. இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. ரூலர் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? to measure accurate length of an object. Okay. So now we are going to measure the length of this pencil with the help of the scale. See how it is work out. Let's see how to measure a pencil. We keep one end of the pencil starting to the 0 of a scale. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு பென்சிலோட லென்த்தை வந்து ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் லென்த் என்னன்னு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒரு பென்சிலோட ஒரு எண்டை வந்து எங்கே வைக்கணும், ஸ்டார்டிங் டு த 0 ஆஃப் அ ஸ்கேலில் படுற மாதிரி வச்சுட்டு அது அதர் எண்டு வந்து ட்ராயர் லைன், இந்த படத்தில் காட்டிருக்க மாதிரி ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இங்கே பண்ணியிருக்காங்க பாரு, லைக் திஸ் ஃப்ரம் 0. The length of the pencil வந்து அப்போ என்னது இங்கே 10 centimeter. Understand students? Okay, thank you. I hope that you all understand how to measure the what is the centimeter and meter and how to use the centimeter to measure your small objects.